చాపరాయి పైకి వస్తే మనకు కనిపించే ఫస్ట్ విలేజ్ అయితే ఇదే. మళ్ళీ తిరిగి అంటే గమ్ము గిమ్ములేదా గమ్ము గిమ్ము అంటే అదే. మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ అరకు వైపు వెళ్దాం. అరకు వైపు వెళ్ళిన దాంట్లో మనకి అంజోడా ఫామ్స్ అనే ఫామ్స్ వస్తాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫామ్స్ అంటే. ఇప్పుడు మనం అరకులో బొటానికల్ గార్డెన్స్కి వచ్చాం. లోపల బొటానికల్ గార్డెన్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ ఫ్యామిలీస్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది. బట్ సమ్మర్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా వేడిగానే ఉంటుంది. సో ఈ వాటర్ ఫాల్కి అయితే ఇటువైపు వెళ్ళాం. కెమెరా పెట్టలేదు యాక్చువల్లీ హెల్మెట్కి. సో వాటర్ ఫాల్ దగ్గర వాటర్ అయితే అసలు ఏం లేదు చూపించడానికి కూడా. బట్ మొత్తం లొకేషన్ అయితే మాత్రం బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. కెమెరాలో మీకు కనిపిస్తుందో లేదో కానీ అక్కడ మాత్రం లొకేషన్ వేరే లెవెల్లో ఉంది అక్కడ. సో ఇప్పుడు హెల్మెట్స్కి కెమెరా ఫిక్స్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మేము వచ్చిన రూట్ అంతా లొకేషన్స్ వేరే లెవెల్ లొకేషన్స్ అసలు. ఇప్పుడైతే మనం అంజోడా ఫామ్స్కి వెళ్దాం. అంజోడా ఫామ్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంతకుముందు బొటానికల్ గార్డెన్స్ నుంచి మనం ఇక్కడికి వచ్చాం ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కోసం. రణజిల్లేడా వాటర్ ఫాల్స్. బట్ వాటర్ ఏం లేదు మీకు చూపించడానికి. మేమే అక్కడి వరకు వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ నుంచి అంజోడా ఫామ్స్కి వెళ్దాం. అంజోడా ఫామ్స్ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ వ్యూ అంతా. యాక్చువల్లీ ఫ్రంట్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా మంచి వ్యూ ఉంది. బట్ కెమెరాలో కనిపిస్తుందో లేదో నాకైతే తెలియదు. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. There's a feel you're getting lost, the feel you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake when కంట్రీ కంటైనర్ రిసార్ట్ అంట. చాలా బాగుంది. మొత్తం కంటైనర్స్తో రిసార్ట్ ప్లాన్ చేశారు. అండ్ వ్యూ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. అద్భుతమైన వ్యూలో మంచి రిసార్ట్ ఇది. మనకి బొటానికల్ గార్డెన్స్ టు ఇప్పుడు మీకు చూపించిన వాటర్ ఫాల్స్ వైపు ఇది. ఎవరైనా వచ్చి ట్రై చేయాలనుకుంటే వింటర్ సీజన్లో ఓపెన్ ఉంటాయి. వింటర్ సీజన్లో బాగుంటుంది. Like you're lost in your thoughts, surrounded by paper walls. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. I'm so caught up thinking about myself. Never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Feed me those signs, but they lost the meaning. I know something isn't right. See the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you getting lost. I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. Your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts. Surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. ఇది అరకు రైల్వే స్టేషన్. వైజాగ్ నుంచి అరకు వచ్చేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ రైల్వే స్టేషన్లోనే దిగుతారు. ఇక్కడ నుంచి మీ క్యాబ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. బట్ నడుచుకొని మీరు వెళ్ళిపోవాలన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు. దగ్గర ఇక్కడ నుంచి అరకు వ్యాలీ కూడా.
టన్నల్ ఇన్స్పెక్షన్ కార్ అంట, బయట పెట్టారు. పాడైపోయి ఉంటుంది, మేబీ పాతదై ఉంటుంది. వింటర్లో ది బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ అరకు అనమాట. ఇక్కడ వైజాగ్ వాళ్ళందరికీ అరకు అంటే ఒక ఎమోషన్. సమ్మర్లోనే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఉంటే వింటర్లో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఉంటుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఒకసారి. అరకు వ్యాలీ నుంచి అరకు విలేజ్కి వచ్చాం ఇప్పుడు. ఇది బేసిక్గా అరకు. అక్కడ ఉన్నది వ్యాలీ, అక్కడ మనకి రిసార్ట్స్, హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ విలేజ్లో మాత్రం మనకి ఏవి అవైలబిలిటీ ఉండదు మనం స్టే చేయడానికి. సో ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్తే మనకి అంజోడా ఫామ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మనం ఇంతకుముందు మార్నింగ్ వెళ్ళిన చాపరాయి కూడా ఇటువైపే. సో మీరు అంజోడా ఫామ్స్ వెళ్ళే రూట్లో స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే ఒడిస్సా జైపూర్ వెళ్ళిపోవచ్చు. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. Feel you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. ఇంతకుముందు మనం అటువైపు వెళ్ళాం, అటువైపు వెళ్తే చాపరాయి, ఇటువైపు వెళ్తే మనకి ఒడిస్సా జైపూర్ వస్తుంది. ఆ దారిలోనే మనకి అంజోడా ఫామ్స్ కూడా ఉంటాయి. What's been going on? Tell me what's been going on. Won't you tell me now? You never answer when I call, locked in your room and so withdrawn. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. I feel you getting lost, I feel you draining off. I feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal, so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. మనోడి బైక్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, ఫోటోషూట్ అంట, వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్. హౌ యూ ఫీలింగ్ దే ఆస్క్ యువర్ బైక్? I don't feel it. ఇదే అంజోడా ఫార్మ్స్. సో ఎప్పటి నుంచో ఇవే చెట్లు పెంచుతారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రంట్ మౌంటైన్ అండ్ ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్ ఉంది. ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు వ్యూ కైండ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మోస్ట్లీ అందరూ అంటే వైజాగ్ వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కానీ అరకు వచ్చి షూట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ.
షూటింగ్కి అయితే మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇది. ఆల్రెడీ అక్కడ ఏదో షూట్ అవుతుంది. మా వాడి KTM అడ్వెంచర్ తీసుకున్నారు షూట్ చేయడానికి. సో ప్రెజెంట్ అయితే ట్రైన్ వస్తుంది. మన వాళ్ళు ఫోటోషూట్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం అంజోడా ఫార్మ్స్లో అడ్వెంచర్తో చిన్న అడ్వెంచర్ చేద్దాం. ఎలా ఉంటుందో తెలీదు, బట్ వీ విల్ ట్రై. ఆఫ్ రోడింగ్ చేయడం కూడా ఫస్ట్ టైం అడ్వెంచర్తో, కంప్లీట్లీ న్యూ అన్నమాట.